I'm Teacher Al. Welcome to my channel. Today our topic is about exponent quotient rule. Paano natin i-apply itong quotient rule na to? Ito yung sistema na dapat natin i-adapt sa exponent. Kasi napakahirap kapag division. Maraming nahihirapan dyan. Kaya stick to the rule tayo. Ganito lang yan. Kapag the same yung variable, you have to copy A, then 9 minus 5. Then the same yung base ng exponent, so copy B, then the exponent minus ng exponent sa denominator. Then, simplify natin. A again, 9 minus 5 equals 4. B, 4 minus 2 equals 2. So, ito na yung ating final answer. Okay, number 2. Variable, the same x. Pag the same, copy lang. Then, exponent 4 minus 3. Tandaan, kapag division, may minus yung exponent. Then, next is y, 8 minus 5. Then, z is 12 minus 8. Then, simplify. X, 4 minus 3, 1. Huwag lang isulat yung pagkapagawa na yung exponent. The next is y. 8 minus 5 is 3. Then z. 12 minus 8 is 4. Okay? Final answer. Number 3. Tingnan natin ang numerical fraction. 12 divide 3. So, pwede naman siya ma-divide. So, gawin natin. Negative 12 divide 3 is 4. So, mas lamang yung 12 kaya dapat nasa taas yung 4. Negative. Nasagot natin ang 4 nasa numerator. Next, m 5 minus 2. Dito naman tayo sa baba dahil malaki yung exponent ng nasa denominator ng variable. Next is n 7 minus 4. Then P 10 minus 6. Then simplify ulit natin. 5 minus 2. So 3 ang natira. Yung n 7 minus 4 is 3 again. Sa P, 10 minus 6 is 4. Tapos negative 4, ilagay sa gitna. Okay? Or, pag sinimplify pa natin yan, pero the same lang sila talaga. The same lang yung kahit maganito yung forma ng sagot natin. Dinidivide kasi ito negative divide by positive because negative, pag dinivide natin yung sign, malalagay na sa gitna. Then copy lang itong hindi naapektuhan. Kasi ang ating dinivide lang ay yung sign. Final answer na ito. Number 4. Fraction, ang numerical coefficient. Fraction din. Ang gawin natin ay apply natin yung reciprocal method. So, 1 over 5 times 5 over 3. So, nireciprocal na po natin yung fraction. Then, next, yung D. D, 10 minus 5. Then C, 12 minus 6. Okay.
Wala na. Okay. Simplify na natin. Cancel po to. So, 1/3 ang natira. Then, D, 10 minus 5, 5. Then C, 12 minus 6, 6. Or, 1 times D, 5 times C, 6 equals D raised to 5, C raised to 6. Then, copy denominator. Next, number 5. (81) divided by 9. So, 9 natin numerical. So, negative 9 ang sagot. Then, yung variable natin is x, 5b plus 3. Then, minus. Magawa tayo ng, kasi pag magkaroon na ng mga sign, lalo pat pag negative, kailangan natin yung parenthesis just to segregate the sign. Okay. Then minus 2b minus 2. Then y 6b plus 3. Then minus 4b minus 2. So, kailangan natin yung parenthesis. Then, isi-simplify na natin ulit. Negative 9, copy lang. So, itong x, kailangan tayo mag-compute. Okay, 5b plus 3 minus. Okay, dito tayo mag-compute. Okay, 5b plus 3 minus 2b minus 2. Okay, change the sign. Positive, negative, and positive, negative, positive rather, then positive na to. So, addition of unlike sign, you have 5 minus 2, 3b, then add 5. So, 3b, exponent niya natin ay 3b plus 5. Then sa y, ganun din, makakompute ulit tayo nito. 6b plus 3 minus 4b minus 2. Change the sign. Positive to negative, negative to positive. Then fundamental positive. The result now is unlike sign. 6 minus 4, 2. Pag unlike sign, minus. Copy lang the variable. Malaki yun, the positive. Malaki yung 6. Naman ay positive 5. The answer is 2B, positive 5. Don't forget to subscribe, like, and share.